Buenas noches. It is David, and good evening, everyone. And with me is LifeWave leader Lorenzo McGrew. Lorenzo, welcome. Thank you, David. Muy buenas noches a todos. Estamos a punto de iniciar el webinar de esta noche. Bienvenidos a todos. So I hope that you have all been well and are looking forward to our product training webinar tonight, which will be on how to improve the health and performance of the brain. Espero que todos estén muy bien y bueno, vamos a iniciar este webinar y este webinar va a ser en relación al funcionamiento y la salud de tu cerebro. Now, we have a few patches that will help improve the performance of the brain. Tenemos algunos parches que ayudan al funcionamiento del cerebro. Those would include X39, Alavida, and carnosine. Esos se incluyen como el X39, el Alavida y el carnosine. So tonight, we are going to be focusing specifically on carnosine and how it can improve the function of your brain even as you age. Esta noche nos vamos a enfocar en el carnosine y cómo puede beneficiar y mejorar el desarrollo de tu cerebro, inclusive cuando avanzas en edad. So let's go ahead and get started. Así que vamos a iniciar. Now, the first thing is we have been doing clinical studies on our carnosine patch since 2006. Lo primero que quiero mencionar es que hemos estado haciendo estudios científicos y clínicos desde 2006 en este parche que es el carnosine. And carnosine is an antioxidant that is stored in your muscles, your heart, and your brain. Y el carnosine es un antioxidante que se almacena en tus músculos, en el corazón y en el cerebro. So when we have done clinical studies on the carnosine patch, for example, we have found that it significantly improves strength and stamina. Lo que hemos notado cuando hemos hecho los estudios clínicos es que aumenta muy significativamente el aumento de estamina en tu cuerpo. Carnosine will also help to protect the heart from damage. Carnosine también ayuda a proteger al corazón para cualquier daño. But of course, tonight we want to look at how could we use carnosine to improve the function of the brain. Pero por supuesto, esta noche queremos ver cómo podemos usar el carnosine para mejorar el desarrollo de nuestro cerebro. So, of course, if you go to the science section of our website, you can see different clinical studies that we've done over the years. Por supuesto, si tú vas a la página de liveway.com y te vas al área de ciencia, vas a poder ver algunos de los estudios científicos que hemos hecho a través de los años. And tonight we're going to be talking about one study in particular that we did with the carnosine patch as it relates to mental function. Y esta noche vamos a hablar de uno de los estudios clínicos que se hizo en el 2012, donde se enfocó en cómo mejorar la salud mental y cómo estaba en realidad declinando y cómo mejorarla con el parche carnosine. Now, this study was performed back in 2011 by 3 research scientists. Este estudio se hizo en el 2011 por 3 científicos. And it's very well known, of course, that as people age, the health of the brain declines. Muy reconocido que conforme la persona va avanzando en edad, la funcionalidad del cerebro baja. So what they wanted to know was whether or not the carnosine patch could actually improve people's brain function as they aged. Lo que ellos querían saber con este estudio es si a pesar de que la persona iba avanzando en edad, en realidad el desarrollo del cerebro y la funcionalidad mejoraba con este parche. So this clinical study was set up with 40 people, 20 people using the carnosine patch and 20 people in the control group. Así que este estudio se hizo con 40 personas, 20 personas utilizaron el parche carnosine y 20 personas utilizaron un placebo. Now, some of the things that we measured in this study were, of course, a person's memory.
Algunas de las cosas que estuvimos manteniendo atención y midiendo una de ellas fue la memoria. A person's ability to process information was measured. La habilidad de la persona para procesar información, The speed at which they processed information. la velocidad con la que esa persona podía procesar esa información The accuracy of that processing. y qué tan certera ese procesamiento And other measures of brain performance. y algunas otras medidas del desarrollo del cerebro. There was also a piece of equipment used in the study to measure the activity of the heart. Inclusive había un equipo que medía la actividad del corazón también. And the reason is that carnosine, of course, will affect both the heart and the brain in a beneficial way. Por supuesto, la razón era porque sabemos que el carnosín beneficia y mejora el funcionamiento del corazón también. So we're just going to skip now to the conclusion in the study. Vamos a irnos directamente a la conclusión de este estudio. The first thing is the researchers concluded that the carnosine patch produced statistically significant improvements in the function of the brain. Bueno, la conclusión que esos científicos llegaron fue que el parche carnosín definitivamente muestra que mejora el funcionamiento del cerebro. And the study also showed, of course, that the carnosine patch was improving their memory and their ability to process information. Menciona también que mejoró mucho la memoria y la facilidad para poder cognitar y analizar las cosas. It was also noted that the carnosine patch improved the function of the heart. También se tomó en cuenta que el parche carnosín mejoró mucho el funcionamiento del corazón. So, of course, this would make this a very valuable product for people to use as they age because it would protect and improve the function of the brain and the heart. Así que este es un producto muy valioso para una persona que está aumentando en edad. ¿Por qué? Porque le va a proteger el corazón y asimismo el cerebro. Now, of course, this was a study that LifeWave did, but what other researchers around the world, what are they interested in with carnosine? Por supuesto, este es un estudio que LifeWave hizo, pero bueno, vamos a ver en qué se enfocan otros científicos fuera de LifeWave. So here is a clinical study that just published in May of 2019. Aquí hay un estudio clínico que se publicó en mayo del 2019. Now, one thing that's important when you're looking at clinical studies is that when studies are done on animals, it doesn't necessarily mean that the same thing will happen in human beings. Algo muy importante cuando estás viendo estudios clínicos es si el estudio clínico se hizo en animales, no necesariamente vas a tener el mismo resultado en un ser humano. But these researchers were interested in carnosine because human studies have suggested that carnosine is a promising therapeutic agent for the treatment of different brain disorders. Pero estos científicos están interesados en hacer ese estudio porque se dieron cuenta que el carnosine era muy efectivo para cualquier desorden del cerebro. Now, keep in mind, we do not make any medical claims about the use of our products in treating any different types of conditions. Bueno, mantengan por favor en mente que no estamos haciendo ninguna reclamación ni ningún anuncio de que estamos curando nada con carnosine. This is simply to make you aware that researchers around the world are looking at how carnosine can improve the function of the brain. Esto es simple y sencillamente para que ustedes vean que los investigadores alrededor del mundo se están dando cuenta de que el carnosine ayuda al funcionamiento del cerebro. Now, it would also be important to ask, how does carnosine produce these benefits? También sería muy importante preguntar cómo es posible que el carnosine produzca estos beneficios. Now, for that, we're going to look at this research study that was published in 2016.
Para eso vamos a ver este estudio científico que se hizo en el 2016. And I have copied the link and I put it into the chat window so you can see it. Y he tomado la liga y la he puesto en el chat para que ustedes la tomen y si la quieren ver y abrir en su computadora. And of course, this study is in English. Por supuesto, el estudio está en inglés. But this article is of interest because it gets into great detail about how carnosine works in the human body. Este artículo es de mucho interés, ya que habla a detalle cómo el carnosina ayuda al cuerpo humano. So the human brain is especially susceptible to damage because it's made from fat. Sabemos que el cerebro es muy susceptible al daño porque está hecho de grasa. Now, at the base of the brain, there is a barrier that helps to prevent harmful chemicals from entering the brain. En la base del cerebro hay cierta barrera que evita que los químicos dañinos entren al cerebro. Even with this barrier, though, sometimes harmful chemicals do enter and damage the brain. Aún con esta barrera estando ahí, muchos químicos dañinos o metales pesados entran al cerebro y lo dañan. Now, fortunately, carnosine is a small molecule, so it is able to pass into and get stored in the brain. Afortunadamente, el carnosina es una molécula muy pequeña y puede ser almacenada en el cerebro. And because carnosine is an antioxidant, it is then able to protect the brain from damage. Y como carnosina es un antioxidante, pues puede también proteger el cerebro sobre cualquier daño. So this information is explained in great detail in this article. Esta información le explica en gran detalle en este artículo. Now, what you'll also see in this article, which is interesting, is how researchers are using carnosine to treat different types of diseases. También lo que vas a ver en este artículo es cómo algunos científicos están utilizando el carnosín para tratar algunas otras enfermedades. For example, in China, researchers have been looking at the ability of carnosine to help prevent cataracts. Por ejemplo, en China, los investigadores han estado viendo cómo pueden utilizar el carnosín para prevenir la catarata. Another researcher showed that carnosine could be used to help treat allergies. Otros investigadores están viendo cómo el carnosín puede ayudar a tratar alergias. And then, of course, much research into carnosine is looking at how it can improve the function of the brain. Por supuesto, mucha investigación que se ha hecho nos muestra cómo puede el carnosín beneficiar el funcionamiento y la protección del cerebro. Okay, so Lorenzo, the bottom line with this is that carnosine is a very powerful nutrient that can give people benefits today and throughout their life. En resumen, nos damos cuenta que el carnosín es un nutriente que puede dar muchísimos beneficios hoy en día y a través de toda la vida que vaya esa persona a vivir. Of course, a big fear that people have as they age is their declining mental function and reduction in their memory. And this is, one of the very unfortunate effects of aging. Bueno, sabemos muy bien que uno de los temores principales de la persona cuando envejece es perder la habilidad de poder utilizar bien el cerebro y empezar a perder la memoria. Y sabemos que el carnosín puede ayudar grandemente en esto. So here we have a very simple, safe, and effective way to not only prevent decline of the brain, but actually improve the function of the brain as we age. Aquí con este parche tenemos una forma muy sencilla y segura de utilizar para que la persona no nada más evite el daño a su cerebro, sino mejorar el funcionamiento de su cerebro. Okay, so Lorenzo, we are going to stop now and give the opportunity to our friends that are on the webinar this evening an opportunity to ask whatever questions they might like to ask. Bueno, por ahorita eso es todo lo que vamos a compartir y el resto de los minutos lo vamos a dejar para que todos ustedes hagan las preguntas que ustedes gusten hacerlas.
Pueden utilizar el sistema de webinar o bien levantar la mano para que David les abra el micrófono. And you can use the webinar system to raise your hand or write in a question. Pueden utilizar el sistema de webinar para hacer la pregunta, mandando su pregunta vía texto, o bien levantar la mano para que el científico les abra el micrófono. Okay, let's go over to Karen O'Neill, who has her hand raised. Vamos con Karen O'Neill, que tiene su mano levantada. Pues está bien si hablo en inglés. Claro que sí, adelante. Is it okay? I mean, Speak in English. can carnosine, is it a possibility that it can make cataracts better once they have developed? Okay, so we're not going to make any medical claims about our products, and we have not performed any clinical studies on the use of the carnosine patch in treating cataracts. But one of the things that you would see actually in this article that's up on the screen is that a 5% solution of carnosine in eye drops was used exactly to do that. Once people had cataracts, the carnosine drops were used to treat the cataracts and make them better. So yes, that's been something that's been clinically observed. So Thank you. yeah, I'd be working with a doctor to get those carnosine drops. Thank you, David. Let me translate that. Okay. La pregunta que la señora hizo es si una persona tiene cataratas, si se puede tratar con los parches carnosine. La respuesta del científico fue la siguiente: no podemos dar ningún reclamo médico de que va a curar, ni mucho menos, porque lógicamente no es un medicamento. Aun sin embargo, se refirió al estudio, uno de los estudios que mencionó, donde ahí muestra que se utilizó el 5% en gotas de carnosina para prevenir las cataratas y ayudar a las cataratas existentes. Ahora bien, lo que sí podemos hacerlo es que la gente lo pruebe y veamos el resultado, ¿no? Okay, thank you, Karen. And Lorenzo, I'm sending over to you some questions that we're getting here in Spanish. Okay, I got the first one. Okay. Says, how can I avoid to lose the density of my bones to avoid getting osteoporosis? Okay, very interesting actually, because we are about to engage in a study with the X39 patch to see if the X39 patch is capable of that. So that's the first thing. Okay, la pregunta es ¿cómo puedo ayudar a evitar la pérdida de la densidad ósea para no tener osteoporosis? El científico dice que es muy interesante porque ahorita están empezando a hacer estudios científicos con el X39 para ver qué tanto benefician eso. Now, so a few things. First, when we talk about diet, you want to avoid things like Coca-Cola. Coca-Cola is notorious for, because of the acid in Coke, of causing a loss of bone. So you want to avoid these type of foods, but especially like Coca-Cola, that can reduce your bone density. Dice, tomando en cuenta algo sobre la dieta, si en realidad no quieres perder densidad ósea, lo que te recomienda es que evites totalmente la Coca-Cola, ya que se está comprobado que el ácido de la Coca-Cola va a destruir directamente el hueso. Now, in addition to some of the obvious things like calcium supplements, the mineral boron, B-O-R-O-N, the mineral boron has been shown to help to support bone density. Y también te recomienda que tomes el borón, que es un mineral, y vitamina D. Now, another thing that people can do is resistance training. And that means when you're doing things like push-ups or weightlifting, the pressure that is placed on the body actually helps to improve the density of the bone. Asimismo, te recomienda que hagas ejercicio de resistencia como lagartijas y de eso, porque está comprobado que cuando pones el cuerpo en esa situación, te aumenta la densidad del hueso. And then finally, we have worked with a scientist in Europe
who developed a way to reverse osteoporosis using a natural seaweed extract. Finalmente, hemos trabajado con unos científicos en Europa donde han podido retroceder la osteoporosis con un extracto de seaweed. So that is a product that we have looked at adding to our product line. Es un producto que lo tenemos en la mira para agregarlo a nuestro catálogo de productos. Okay. Okay, David, I'll give you the next one. Okay. Could the X39 and carnosine help a person that he had a problem with the brain and he has had some damages, like not being able to do some movements with the body? It's possible. What I would say is, again, we can't make any medical claims, but we do have anecdotal reports from members that both the carnosine patch and especially X39 have helped to improve the function of the brain in these cases. But again, we don't want to make any type of medical claim. Okay. La pregunta es, ¿podría ayudarle el X39 y carnosina a una persona que tuvo un derrame cerebral y sufrió algunos daños como pérdida de algunas habilidades? La respuesta es, no podemos hacer ningún reclamo médico porque no es un medicamento, pero tenemos muchos testimonios de algunos usuarios que el carnosine y principalmente el X39 han ayudado muchísimo. Lorenzo, as an example, one leader that you know, Phil Steinberg, has given a public testimonial. Several years ago, he suffered with a mild stroke, and within 10 days of using X39, he completely recovered. Por ejemplo, yeah. Por ejemplo, una persona que a mí en lo personal me tocó conocerlo, Phil Steinberg, que es un líder italiano, él le dio un derrame cerebral y después de utilizar el X39 por más de 10 días, él notó un cambio increíble. So, of course, if someone wanted to do this, they should speak with their medical doctor and work with their doctor. Así que si alguien lo quiere intentar, mi recomendación es que hable directamente con su médico para hacerlo. Okay. I'll give you the next one. All right. Good night. I'm from Chile, and I would like to see when the patches will get to Chile. Well, we actually have been speaking with someone recently about getting the products registered in Chile, but at the moment, we don't have product registration there, but it is something that we've looked into. La pregunta es, buenas noches, soy de Chile, me gustaría saber si llegarán a Chile. El científico contesta que en esos momentos están trabajando con alguien para registrar los productos en Chile, pero aún no están registrados. Okay, the next question, David, is, what protocol do you recommend to use to get better sight and to avoid using glasses? Oh, okay. So there's actually a number of books on improvement of the eyesight by natural means. I'll type this in. The originator of this was actually back in the 1920s and 1930s. His name was Bates, and I believe this is called the Bates method. La pregunta es, ¿qué protocolo de patch se puede usar para mejorar? ¿Qué protocolo se puede usar para mejorar la vista y evitar usar anteojos? Y el científico contesta que hay algunas formas naturales que puedes utilizar para mejorar tu vista y de hecho está recomendando ahí en el chat, puso un libro que él recomienda. So one of the important concepts with natural vision improvement is that you have to either reduce or eliminate the use of your glasses or contacts. Una de las recomendaciones con estos métodos es que debes de reducir el uso de tus contactos o de tus lentes o tus anteojos. Now, we do have members, what they've done is actually they've used the carnosine patches to improve their eyesight. Tenemos miembros que han utilizado el parche carnosine para mejorar su vista. What they'll do is take 2 of the patches and put it into an eye mask. Lo que ellos hacen, agarran 2 carnosine y ponen uno encima de cada ojo y lo usan encima de un antifaz. And then, of course, they'll sleep
with the carnosine patches over the eyes. Y duermen con el carnosine por la noche. And we actually had one of our members in Malaysia did that for several months and no longer needs glasses. Tenemos un distribuidor en Malasia que usó un parche diferente cada noche y se puso dos cada noche y lo usó por varios meses y ya no utiliza lentes. Lorenzo, we see, let's go over to our friend Conchita Felix, who's got her hand up. Bueno, vamos con nuestra amiga Conchita Félix que acaba de levantar su mano. So Conchita needs to unmute her microphone. Conchita necesita abrir su micrófono ahí donde su está. Hola, David. Hola, Conchita. Buenas noches. Hola. Muy buenas noches. Estamos reunidos. ¿Cómo cuántos distribuidores estamos aquí? Como 30. David, they just want to know that they just got together over 30 distributors just to watch your webinar. Oh, that's fantastic. Please send my regards and look forward to seeing everyone in Mexico again, hopefully soon. Bueno, me da mucho gusto y saludos a todos y esperamos verlos muy pronto allá en México. Okay, un saludo, David. Edna Ochoa hace una pregunta. Edna. She has a question. Edna Ochoa hace una pregunta. Edna Ochoa has a question. Hi. Hi. My question is, for how long can you use the carnosine and in what place? Okay, so Lorenzo, this is a great question. First of all, the carnosine patch can be used either during the day or at night. Either is fine. Bueno, la pregunta que Edna está haciendo es ¿por cuánto tiempo se debe utilizar el carnosine y en qué lugar? Y la respuesta del científico es que es muy buena pregunta y se puede utilizar ya sea durante el día o durante la noche. And the two places that we recommend in our instructions, of course, are either behind the neck or below the belly button. Los dos puntos que recomendamos, y los pueden ver en el manual que llega con el carnosine, es detrás del cuello o debajo del ombligo. But certainly with the carnosine patch, you can experiment with the location if you prefer. Por supuesto, tú puedes experimentar con el parche de carnosine en diferentes posiciones donde tú prefieras. So, for example, if you use the carnosine patch at night, you could wear it on the right temple or at the third eye point. Por ejemplo, si lo vas a usar por la noche, te lo podrías poner en la sien derecha o bien en el tercer ojo. Okay. Oh, wonderful. And for how long, David? How long for what? Oh, to be used, the patch. For how many hours, David? For how many days? Oh, so it depends on what type of benefit you're looking for. So, for example, when we're doing the study on improving brain function, those results were measured over a period of 1 month. Ah, perfect. Okay. La pregunta de Edna es ¿por cuántos días se debe utilizar? Y el científico contesta que depende de lo que quieras lograr. Para cuestión del estudio, en relación del estudio, las personas lo utilizaron por 30 días y lógicamente se usa por 12 horas y se tira a la basura y al día siguiente se utiliza otro parche nuevo por 12 horas. Okay. Thank you so much, David. You're welcome. Thank you. Hey, David, I'll give you the next one. Okay. Could we use it on kids? And what part of the body should we use it? Yeah, so the carnosine patch can be used on kids as long as the child is old enough to communicate whether or not they experience, any type of headache or fatigue. Por supuesto, lo puedes utilizar en niños siempre y cuando el niño tenga la habilidad de comunicar, por si acaso tiene alguna cansancio, fatiga o algún dolor de cabeza, etc. The next question, David, is how could the carnosine help with autism? Okay, so again, we're not going to make any medical claims. That's the first thing. Bueno, la pregunta es, buenas noches, ¿cómo ayuda el carnosine en el autismo? Lo primero que debo mencionar es que no estamos haciendo ningún reclamo médico.
So it's a good question. We don't have a clinical study as to whether or not carnosine could improve autism, but it's certainly possible. Dice que no hay ningún estudio clínico donde muestre que el carnosín ayuda en el autismo, pero es absolutamente muy posible que lo ayude. We have had parents use both X39 and glutathione with their children with autism and really get great results. Tenemos padres que han utilizado con sus hijos X39 y glutatión y ya están obteniendo resultados excelentes. So, as an example, one protocol would be to use either X39 or glutathione during the day and then carnosine in the evening. Por ejemplo, una forma que lo pueden utilizar es utilizar el glutatión y el X39 por 12 horas durante el día y botarlo a la basura, y por la noche usar un carnosín por 12 horas, por la mañana botarlo a la basura. Okay, and Lorenzo, we are at past the bottom of the hour, so that is going to be our webinar. And just apologies, I know we had a lot of questions this evening, so apologies we couldn't get to all of those, but I want to, of course, thank you, Lorenzo, for your leadership and for being here this evening, and I want to thank all of our members for making LifeWave a great company. Bueno, llegamos al final de este webinar. El científico quiere agradecer a todos los líderes por el trabajo que están haciendo en México y disculparse porque no le da tiempo de contestar todas las preguntas que siguen, pero bueno, nos vemos el próximo mes. Okay. Thank you, everyone. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches.